What's your favorite verse from Nayaka? Kalau dari Nayaka yang gue suka ya, dia bilang apa? Aku rela merajalela di negara tetangga. Dan mengapa di tanah aku selalu merasa tak dihargai. Aku rela merajalela di negara tetangga. Dan mengapa di tanah aku selalu merasa tak. Alright, Opal Gangs, hari ini kita barengan sama Lays dan Nayaka. Yes. Yeah. What up Opal, what up Billy? Yes, harusnya ada KB juga di sini ya. He's here with us somewhere. Yes, definitely. Gila sih, I'm like looking at Indonesian hip hop right now. You guys just released a new single, Rela Pergi. Yap. Gila sih, ini kayak apa ya? Kayak ngobrol barengan sama temen gitu kan. First off, how did that collaboration start, man? Jadi sebenarnya yang pertama bawa beatnya tuh gue, karena kebetulan gue yang produce juga. Oke, make sense. Crazy, right? Make sense. Jadi gue bawa ke rumahnya Nayaka, terus gue kasih denger, Nay, lu mau gak nih bikin lagu bareng? Gue ada beat, ya mungkin stylenya agak Pusha T, J type, tapi kita bakal bikin ini jadi sesuatu yang easy listening gitu. Dan waktu gue kasih denger ke Nayaka pertama, dia langsung nemu chorusnya, rela pergi. Ya, abis itu nggak lama di hari itu juga ya, gue take verse-nya, and then lu juga beresin verse lu ya. Verse di situ ya. In the same day. And the same day. Okay. Okay, I have a question actually. I didn't understand. Like the final version that people can hear now, for your verse itu ngetik di gua tuh. Di rumah lu. Oh, oke. Di rumah. Okay. So I took the song back, gue bawa pulang. Terus gue mikir kayak, nih kita sama siapa lagi ya buat beresin lagu ini, karena kalau kita berdua udah sering gitu. Karena kalian udah kolaborasi sering. Yeah. And like you guys are like the Jaksel ambassador of hip hop, I would say. Saat ini. From Jaksel to the world. Gue rasanya pada saat itu kali ya. Oke. Terus habis itu kayak kalau kita berdua doang udah sering, kita tambahin siapa ya. Tiba-tiba gue kepikiran, kenapa nggak KB kali ya. Karena kan di sini ada stigma orang yang berpikir bahwa hip hop Jaksel nih, hip hop Jakarta nggak kerenan hip hop timur. Banyak kan komen kayak gitu. Yang gue ngerasa mereka pikir kita nggak bisa bergabung kah gitu. Nah di situ gue langsung ngajak, KB lu mau nggak nih kita bikin lagu bareng. Dia gue DM, dia langsung respon, nggak lama deh kirim file vokalnya, kita satuin, jadi deh. Kolaborasi itu gue rasa KB orang yang tepat buat ada di situ dan lengkapin karyanya. Gitu. Damn. How about you when Lays came in with the beat? Straight away I was like, ini siapa yang bikin beatnya? I was like, whoa, alright. Okay, fire. Yeah. Terus I always am a fan of how Lays chops up Indo samples. It's like not only just paying an ode atau to commemorate atau in commemoration buat the artists before us, tapi it shows that hip hop itu kayak melintas genre in a way, walaupun nggak directly, tapi sometimes indirectly, and that's where the beauty of sampling is. That's crazy. Di sini kan, of course you produced it, tapi this was released on Sandpaper. Yes. Yeah, right, on Sandpaper. So talk a little bit about that, karena yang gue tahu adalah, gue cuma tahu Instagramnya doang awalnya. It turns out it's a record label. So how was that? Jadi Sandpaper tuh tadinya kita bikin media yang sebenarnya didirikan oleh gua, terus Ricky sama Bang Riri, kita bertiga. And then setelah media ini jalan, kita juga mikir kayaknya bagus juga nih kalau kita bikin label. Akhirnya Sandpaper bergerak jadi label. Tapi gue ngerasa di saat itu gue belum mau punya artis, karena ngurus artis susah kan. Jadi yang mau gue lakukan adalah move-nya DJ Khaled. Kayak kita ngumpulin rapper ini dan produser ini rilis satu lagu. Makanya ada Nayaka, KB di situ. Which is a very smart approach, I think. Iya. Untuk nowadays, that's the way you gotta do it sih. Iya, karena memang ngurus artis tuh rada susah ya. Manusia. Banyak banget, man. Betul. Ada emosional, ada apa.
Yeah. And so you said, okay, let's just do this. Let's make songs with everybody. Kumbaya this, right? Yes. Katanya gitu. Katanya kayak gitu. Yang pertama kita rilis ya Rela Pergi ini. So this is the first one. This is the first one. Yo, you got some more berarti? I got some more in store. Yeah. Nah, kalau kita ngomongin tentang lagu ini juga kan, of course you got verses. You guys have very different verses lah. Ada satu yang mungkin lebih lyrical, you're a lot more melodic. You know, KB is also at the same time. Boleh cerita dikit nggak? What's your favorite verse from Nayaka and what's Nayaka's, not verse, I mean favorite line dari lagu ini? Yeah, favorite bar dari Lace dan sebaliknya. Mungkin dari Lace dulu. Kalau dari Nayaka yang gue suka ya, dia bilang apa? Aku rela merajalela di negara tetangga. Dan mengapa di tanah aku? Aku rela merajalela di negara tetangga. Mengapa di tanah aku selalu merasa tak dihargai. Menurut gue itu adalah polemik yang terjadi di negara ini sih gitu. Kayak kenapa hal-hal yang datang dari negara kita sendiri, budaya kita sendiri sering banget nggak dihargain. Tapi waktu sampai ada di luar negeri atau ada di luar Panggung daerah Indonesia, internasional. panggung internasional baru dapat apresiasi yang lebih. Dan itu menurut gua nggak cuma musik, apapun dari makanan sampai level Movies, film sampai level cinema, tempe menurut gua. Iya. theater. Yes, kayak tempe Like di sini everything, bro. dianggap makanan murah nih misalnya. Tapi ketika lo bawa di luar negeri ya tempe tuh mahal harganya. Yeah, exactly. Vegan protein. Bro, exactly. Exactly. Yeah. That's it. And you guys have been, outside of international stages. You've done that. Dan emang resepsinya di luar tuh memang luar biasa. Iya, lo Gila, bro. gimana nih? Gila, bro. If I go to Malaysia now, the immigration knows me. Yeah. If I go there for a holiday, you're not doing show kan, karena nggak ada visa kan, digituin gue langsung. So yeah bro, like it's crazy. I'm like, why is it like that abroad but not at home? Tahu ya orang imigrasi. Bro, in Malaysia is popping. Yeah. It's weird. But like, yeah. That's crazy. That's just one example. Kayak the treatment, terus the payment. Payment, yeah. No, but then again, if we're outside, we're considered international artists, so like. Okay. Tapi sebenarnya tuh semua bermula dari appreciation sih. Okay. The education to appreciate. Itu aja sih. Yeah. And so that's why gimana caranya biar, of course, everybody can appreciate what the lyrics, the way that you craft the songs and so on. Once everybody appreciates, then it builds everything. The price will go up, the acceptance will go up. Semua orang, so it just starts with appreciation. So I think we should all just work on appreciating Nice. art in general, Dan yang paling pengen gue ingetin bahkan apresiasinya bukan ke hip hop atau ke lagu gue doang gitu, tapi kan banyak banget budaya di Indonesia yang kita tidak apresiasi gitu. Benar. Kayak mungkin musik keroncong, musik tradisional atau kayak kenapa setiap artis kita gitu pas udah keluar negeri baru lo anggap rame gitu. Betul. Sama kayak baju kita ya banyak yang sebenarnya made in Bandung, made in Garut, tapi lu bawa ke luar negeri jadi made in negara lain, lu jual balik ke sini baru harganya naik gitu. Exactly. Kayak kita sampai kapan mau kayak gitu sebenarnya. Iya, benar. Walaupun di angle Rela Pergi itu lebih kayak udahlah kalau lu ngerasa nggak dihargain di tempat lu cabut aja. Gitu. Ya itu juga ada metafornya ke lu keluar dari comfort zone atau keluar dari hubungan ataupun lingkungan yang toksik juga. Sebenarnya Rela Pergi itu ke situ. Tapi kalau lu lihat video klipnya kan atau icon artworknya kita ada truk yang di mural kan. Sebenarnya itu cara gue mengapresiasi menurut gue budaya urbannya Indonesia yaitu dari situ tuh. Iya, truk di mural habis itu kalau lu rasain lagunya sebenarnya masih ada sedikit suasana keroncong Suasana keroncong. Kan ada yang bilang di YouTube komen kayak wah ada vibe genjer-genjer ini kan. Yes. Gak gitu juga coy. Intensinya sih. That's dope, man. Ya benar kalau lo bilang salah satu culture kita adalah kayak the bars that we get ada di belakang truk-truk itu tuh. Yeah, exactly. Lihat di tol gitu kan. And so those are bars. Tapi I agree with that. Itu bars banget. These trucks come out with the heart of the bars sometimes, bro. Yeah, bro. You still have put it in the song. Bars. Poet. Kuinjak gas dan kopling agar kau tetap bisa shopping.
Gila. He just came up with that. Gila kalau Nay berarti kalau tadi kan dari Lace kalau Nay. Actually mine sebenarnya sama aja sih. It's about this overall topic. Lirik Lace tuh yang mengapa di negeri sendiri aku disambit tapi di negara luar aku disambut. Okay. Because I feel that too. Yeah, I really feel that. Definitely. How about KB? KB yang jadi stand out. Untuk keluar dari zona nyaman. KB banyak sih liriknya yang kayak wajah di tiap iklan. Ya pokoknya intinya kalau lirik dia sih yang gue taruh di situ ya, keluar dari kasur yang nyaman itu. Cuma one thing that I love about KB, It's the flow, bro. The flow, bro. When have you heard KB kayak gini, bro? Itu juga. Ini new. This is like hearing Cardi for the first time on Fiend. Yeah. I mean, bukannya soundnya sama ya, cuman kayak it's like that feeling kayak wah. Dia ada sound ini ternyata gitu. Iya benar. He finally unlocked this new sound gitu. Yeah, because like if you hear him a lot of the times it's harsh. It's hard stuff, right? But then he has songs like okay, and calm, you know. But never does he wet the auto tune like this. You know what I mean, right? Benar. Auto-tune dipolin gitu. Benar. Which is in a good way, in a very good way. Gue waktu terima filenya pertama, gue chat KB kayak, woi gue gak nyangka lu bakal ngisi ada nadanya kayak gini. Terus dia cuma bales, sekali-sekali pak. That's hard, gila, gokil. Dan coba deh kalau boleh nih ya, kalau gue boleh dengerin, let's hear. Kalau itu kan dari kalian gitu ya. How about your own favorite lines? Give me like 4 bars. Boleh silakan satu-satu deh. Oke, gue dulu kali ya. Tak ada mimpi yang terwujud bila nyaliku menyusut, dan hal yang paling ku takut hidup terlalu lama tersangkut di tanah sendiriku disambit, mengapa di luarku disambut bagai gigi yang sakit, ini saatnya aku cabut. Itu dia. That was more. That was 4 bars. That was a bit more. Okay, I am the worst at memorizing my own lyrics. I forgot what I recorded last night. Lil Wayne nih. Yeah, itu real, bro. Dulu gue real ya. Lil Wayne gitu kayak nggak mungkin. But then like the older like the minute hit 30 you're like oh my god. Gila. Suka lupa. Oke, silakan. Ku rela merajalela di negara tetangga, dan mengapa di tanah aku selalu merasa tak dihargai. Masa aku harus pergi? Aku tidak rela pergi pada cabut cari hit, padahal sini banyak api. Like the fire it ain't gon' come. Like the fire it ain't gon' come. Used to do that shit for fun. Now a decade on the run. And we nowhere near the end. What are my mom's and future son? Hey, that's it. Let's do the whole 16. Fuck it, right? Gila. Decade nggak kerasa ya? Almost a decade. I mean, my first ever EP that I put out on SoundCloud was 2015. Yeah, it was like a 7-song EP. Just SoundCloud aja gitu. Okay. Tapi talking about Nayaka as well, you know, you just released another single after this barengan sama Nyoman Paul. Yes. That was also like a kind of went okay. Kind of went like whoa. Jadi I always have this chart show every single week, right? And it's like these 10 songs that people requested. Okay. Terus gue Nyoman Paul salah satu yang mungkin sering banget ada di chart tersebut gitu jatuhnya. He's been going crazy this year, man. Yeah, so he was always there, and then it's like it was Nayaka and Nyoman Paul. I was like, what? And I listened to it. I was like, What do you think? Honestly, what do you think? Okay. Nayaka dengan bahasa Indonesia, gue baru mendengar belakangan ini. Mungkin dari what was that song yang lo main bulu tangkis? Marilah Berdansa. Right? Yeah. And that one. Dan ada beberapa lain juga, but makin kesini lo makin banyak menggunakan bahasa Indonesia. Yes. Ini boleh cerita dikit nggak? So I've been planning this for like 2 years, bro. It's been a 2-year rollout in a way. Wow. Like it started with Orang Lain. Yeah. Okay. So Orang Lain sama Marilah Berdansa was made in one sitting. In like an hour of me sitting down. Okay. Like the demo, a verse and a hook each. Ya kan, terus habis itu kita olah, tapi Orang Lain kita drop duluan langsung, like a month after making it. But then after that we held on to Marilah Berdansa because I was thinking, okay, how do we like properly roll out me doing bahasa? I wanna do this
Yeah, kind of strategically. Cuma to be honest, not everything went according to plan, of course. Some and along the way kind of went well, but ya gitu orang lain. And then Marilah Berdansa, and then with the Culture Shock album to kind of introduce bilingual, masih ada Inggrisnya, masih ada, iya benar. And then after that, my next single after the album was Usaha, which was pop. Right, but bilingual, masih ada bahasa Inggrisnya, masih ada rapnya. Yeah. And then the next one was Tempat Ini. So wait for the next ones. Yeah, the next one's gonna be. Whoa. Karena kan ada Tempat Ini. He's heard him. Iya, gimana kamu menurut lu? Rela pergi ke tempat ini. Iya, rela pergi ke tempat ini, bener. Exactly. Wow, that's crazy. Dan emang kalau gue ngelihat juga, you know, the growth for you too has been crazy. Karena kayak kalau gue ngelihat Lays, you know, talking about the lyrical and the wordplay, I think you're probably yang dituju gitu sama orang-orang, you know. And then it's like with Nayaka, I think that melodic sound back in the days, I think you kind of started that with a lot of other people, of course, but you know, you're one of those. It was barengan lah ya. Barengan gitu kan di situ. And so looking at it, you know, back 10 years, you know, what was how does it feel now? Kadang gue ngerasanya kayak kalau gue lihat ke belakang kayak panjang juga ya, tapi kayak sebenarnya baru sebentar juga jalannya gitu. Gue lihat musisi-musisi legend gitu, kayak Elvi Sukaesih yang bilang kayak udah kayak 60-an tahun berkarya gitu. Gue jadi ngelihat umur gue berkarya kayak 10-15 tahun itu pendek. Masih belum ada apa-apanya gitu lah kalau masih belum ada apa-apanya gitu. Kadang ada capeknya karena kan membangun artistry is one aspect gitu ya. Tapi sebenarnya ada sisi bisnis juga yang kita harus kembangkan dan kita harus pikirkan ke depannya gitu ya. Mungkin kalau dari gue ya makanya salah satunya selain gue bikin lagu-lagu doang kayak akhirnya bikin sandpaper gitu jadiin label gitu, kayak we trying to do something else juga gitu. But I mean it feels like it feels great. Gue seneng, gue bersyukur sampai sekarang gue masih bisa jadi musisi hip hop, jadi rapper Indonesia and still live off it gitu. Kalau dari Nay gimana? I feel like gue nggak pernah puas sih in terms of anything I'm passionate in. Gue nggak pernah puas sih. So same like Lays, kayak 10 years might seem like a long time, but it's actually still very like. Ini baru kayak chapter 1 gitu loh. There's always room to grow, always room to need. And I have this mission, maybe along with like Lays and other rappers juga. I want to introduce hip hop to Indonesia with, you know, maksudnya to the masses. Gitu loh. Kayak everybody knows hip hop, but like it has to be widespread. Like the pelosok-pelosok tuh, they have to finally know. And the next mission is to bring people from abroad to here, for them to like here, for them to like have an Indonesian song on the on Billboard charts in America, like how Korea does it, you know. Have people from abroad wanting to come here and learn bahasa Indonesia, wanting to try the food here, wanting to go to festivals here yang 16 panggung yang, you know, all Indonesian artists. I want people abroad to see this. Itu sih. Tapi the thing is like, gue ngerasa hip hop Indonesia tuh tidak ada dalam conversation musik belakangan ini, gue rasa. Maksudnya ya mungkin beberapa nama ya, tapi tidak secara luas gitu. There's been small spikes, like the Tomodachi remix, you know, when congratulations on that as well. Congratulations. Like when little things like that happen, like when Tomodachi goes viral or anything hip hop related goes viral, it becomes a topic of conversation for a certain while. But then it dies out kalau nggak ada yang nge-bump up lagi. That's why I feel like we need to find a way where hip hop is embedded, you know. It's not easy, you know. It's not easy karena it's a different mentality between where hip hop came from New York and from Indonesia. Betul. Cuman apa namanya, it's very possible because it is a very dope work of art that should be appreciated, and people spent their lives, you know, doing this shit. Ya kayak lu sendiri kan juga, you a rap artist yourself. Ya kan kayak gue inget di 2016 gitu, gue denger lagi digadang-gadangkan tuh mungkin kayak ke label-label kayak ini hip hop bakal meledak nih di Asia. Ya kan? There was a time. That was our doors, ya. The bag was great. The bags were there, ya kan.
Terus kayak ternyata bener nih meledak di Asia. Di Thailand, Filipina gede. Terus apparently di Indonesia doang yang belum. Sampai sekarang nih. Sampai sekarang man. Iya. Dan sampai sekarang kita masih mencari gitu ya. Fun fact, label heads from around Asia and maybe like around Southeast Asia, they're still trying to crack the code. Gimana sih cara kita gede di Indonesia? They're still trying to figure out that question, bro, for years. Karena mereka mau kita. Karena mereka tahu kayak masyarakat kita banyak. Yes, they see us 300 million people. Berarti market kita banyak. The new America. Ya kan, if somebody's thinking about business, gokil banget nih. But the thing is, they can't answer that question. How do we penetrate the whole Indonesia? Why can't we penetrate Jakarta? Cuma Jakarta doang gitu. Kenapa ya? Dan di Asia Tenggara kayak menurut gua festival lokalnya di Indonesia salah satu yang paling banyak sih. Betul. Pensi, festival apa makanya mereka lihat industri kita matang sebenarnya. Iya. Cuman itu mungkin secara hip hop it's not at the level of let's say folk songs atau pop songs and stuff like that ya. Karena gue sadar juga ada gap antara budaya Indonesia dan budaya hip hop yang kita tahu. Dan and how do you bridge that gap? By a rapper making a folk song. Or nge-rap pakai bahasa Indonesia. Atau masukin kultur sehari-harinya Indonesia di referensi yang di ini jangan main bola luar, main bola sini gitu. Oke. These are steps. Tapi you guys have been time and proven nggak banyak musisi hip hop yang bisa seperti kalian gitu. So what's the key to actually creating a career di dalam musik hip hop? Number one, you gotta really love doing it. There will be, I'm pretty sure you would know, there will be some days as a rapper where you're like, udah kesel aja, frustrated, but you just have to power through it. You have to treat it like a marriage. Some days you love it, some days you hate it, but you committed. Gitu lah. Lil Wayne tuh pernah bilang nih, ini gue translate dalam bahasa Indonesia. Dia bilang kalau lu suka hip hop waktu lagi enaknya doang, berarti lu nggak sesuka itu. I mean Lil Wayne said it. Maksudnya dan apa ya? Kayak ibaratnya lu kalau dengerin hip hop pas Drake and Drake beef doang gitu. You ain't really, Iya. Dan selain lu suka hip hop, kedua menurut gua lu harus ada di lingkaran yang tepat. You gotta be in the right circle. Maksudnya antara lo ada di circle teman-teman lo yang musisi juga, atau mungkin teman-teman lo yang ada di bisnis atau industri musik. Karena menurut gua nggak bisa dipungkiri bahwa nepotism ya dekat dengan bisnis apapun itu, termasuk bisnis kreatif dan musik juga gitu. Kayak dan ada yang bilang juga kadang industri musik tuh masih terlalu Jakarta gitu. Ya beberapa persen mungkin itu ada benernya. Betul. Dan gua harus akuin gitu kayak banyak artis-artis yang gua rasa berhak dapat spotlight, tapi karena ibaratnya lu nggak kenal aja sama orang yang bikin festival atau apa, lu nggak masuk ke radar itu jadinya gitu. Ya di luar sana banyak musisi hip hop yang mungkin stream puluhan juta, 5 juta, tapi kita aja mungkin belum kenal namanya gitu. And I think itulah lo harus ada di circle yang tepat, selain kayak kerja keras atau apa, karena gue makin kesini makin percaya nggak semuanya tentang kerja keras. Kayak privilege tuh ada. Lu start di titik sebelah mana itu akan lebih menguntungkan, itu ada. Jadi selain lu yakin kerja lu keras dan bagus dan karya lu bagus, lu juga look around, gue ada di posisi mana saat ini. Gue harus masuk ke circle mana saat ini. Lebih kerja smart sih sebenarnya. You know what you have, the resources that you have, dan you use that to your advantage gitu. Maksudnya karena banyak juga orang yang punya resourcesnya banyak tapi they don't take it to their advantage. Ya kan? Itu juga salah gitu loh. Iya. Ya apa yang lo punya itu jadi modal aja gitu, whatever it is. Kalau kita ngelihat juga, out of the hip hop scene, going into the business of the music gitu, you guys have been really good. What's the best business decision that you've made in the past 10 years yang mungkin bisa ditiru sama orang lain? Mungkin misalnya rapper yang lagi nonton gitu, and what should they do so that they can maybe get into the door atau mungkin kayak level up? Menurut gua adalah keep your production low cost and simple, maksudnya realistis gitu ya. Karena sesuai kantong, kita lihat aja nih lu kira-kira lu bisa balik berapa dari budget yang lu keluarin.
Kecuali lu memang ada investor, tapi lu inget investor tuh bukan angel investor. Mau duitnya balik Yeah, ya. somehow you gotta pay them Yeah, back gitu. yeah. Jadi lu harus pikirin stepnya untuk balikin duitnya gitu. Jadi ya dipirit-pirit aja lah gitu mungkin untuk produksi. Kedua mungkin menurut gua adalah emang lagu yang bagus tuh perlu, tapi ya balik lagi nanti marketingnya gimana kan. Sama sebenarnya lu bisa monetisasi dari merchandise kinda help us a lot gitu. Merchandise tuh ya. Dari kaos gitu, kalau emang lo udah punya masa yang oke, menurut lo merchandise tuh sebenarnya pasti gerak. That's big, man. That's big. Yo, thank you so much for coming through. Hey, thanks for inviting. That's a lot, man. That's a lot. Dan pasti sukses selalu. Thank you. And yeah, we're gonna talk a lot more next time. Of course. There has to be next time. It has to be Has next to be time. next time, Come bro. through to Opal after this. All right, let's go.